Hindi na makalaya. Talagang hindi ka na magkakalaya sa multo ng kapwa mo tao. Kaya ibibigay ka na namin kung saan ka dapat. Lights. Camera, action! Hey, hey, hey! Maayong buntag udto o gabi kaninyong tanan. Ako dahil sa Tita Magdazon. Suko mo nga tuti-patuti. Pero sa chikahan, sa mga multo ninyo, ang inyong maranasan, dilig yun magpatuloy. True. Ug ako dahil si Angel Canalabra, your kachika sa mga scenes nga off-screen. And we, your Sinikada, welcomes you to the new every week Chika Break dili lang sa Sinio Here's Your Podcast nga murag chikahan lang with friends. Murag chikahan lang with friends. Murag chikahan lang with diri sa Sinio, we hear you, we feel you, and we find you. So, we are done. No, last episode with our kanang mga kilabot jud kaayo nga mga stories gikan sa Reddit, di ba kachika film? Actually, no, murag. Hantod karon naman gyapon ang chills kay Actually, dili gyapon ko makalimot gyud sa Japanese soldiers. adim dyan na siya malimtan since naram dyan na siya sa CNU, nag-roam around the marcha. Napil lang siya sa ROTC, guys. Nasa inyo kilid. But for today's episode, we will be talking about mga ghost. Ghost? Ghost na hindi natin makitaan. Ngano day makita ding uban. Pero ghost sa atong past, hangtod karon, klaro pa jud kayo. Nasigag yapon. Ay, di ba? But ito, ato karon kay what's your biggest multo? So for multo, no, I think that's very generalized and it's up to your perception or your, let's say, your perspective, not perception, perspective sa unsa ang multo. But karon kani siya nga twist na to, kay dili lang siya basta nga chika. So kani kay makaibaw ta unsa day mga multo sa atong cinemates. Uy, mga cinemates, sinabi na ko kita. Uy, cinemates. Una na lang ato. Una na ato. Unahon sila kasi sila man ato priority. Uy! Yeah. Comment daw, like daw, share daw. Anyway, cinemate. Pion, would you like to do the honors? Ay, no? Of course. Kaya murag ako, excited na ko. Unsa day mga multo sa atong cinemates? Excited ko mo share. Uy, ako multo. Excited siya. Pero anyways, our first entry for today's episode is holding on to a love that once almost was. Dagdaghanan Ako ni, joke lang. Almost. Was. Wondering if timing will ever be on my side. Ako ni, joke. Ay, uy, dili, joke lang. Di, nakarelate lang dito. Nakarelate lang dito ta. Dear mga ka-cinemates, tawga lang ko sa angga nga migo. Oy, migo! Oy! Musta, migo? Musta? Ari diri. Asan ba yung... It all started in grade 6. We were friends for a long time. Like, ever since elementary started. Wow. Immature pa ko, and daghan og mga crush-crush. But dili seryoso. Of course, grade 6 pa biya. We don't know the actual... Yeah, elementary is kuan pa. Uy, dira Puppy pa love. Puppy, yeah. Managitawa na to og Puppy love. Yes. So, I'm not sure if it includes her. I really don't have any idea about mga sexuality or being attracted to the same gender. Kay wala pa ko'y buot. Wa na ko gipansin nga nagka-crush na ko sa akong girl nga friend. Kay it was not serious at all. Di ba kanta man eh?
Familiar lagi ni. Hindi, familiar lang. Uy, murag, Ay! okay. Sige. Uy, bitaw! Not until pa grade 7, we all moved to other schools na for junior high and different schools na may sa akong circle of friends including her. Aw. Since it's a new environment, daghan ko na learn. And I was open to being attracted to the same gender. That's nice! We're barely active na sa among friend groups from the previous school kaya we're adjusting. But we stayed connected through chika and mga banat-banat. Dito nagsugod tanan sa banat-banat. Agoy. Dira ba magsugod yun tanan? Pero what do you think happens? Like, what I do you feel think like- will happen next? Kanang they're riding the wave. Surfer di ay. Yung surfer na sila. Mubanat ko, then mubawsad siya. Oh, see? They're riding the wave lagi. Kanang go with the flow. Banter-banter lang. So medyo nahulog nasad ko niya. Things were getting confusing for me, especially about sexuality and a lot of things. It was all new to me. Wana ko hatagi og mali siya despite me falling in love with her. Kay I feel like it's all a joke for her. Medyo nakasakit. Kanang mixed signals lagi. Gatuo Lagi. ka nga na-reciprocate na imong feelings, na imong dito. Wala ra dito para niya. Ay. Wala lumag na to. Padayon remis sa mga banat-banat. And I realized na tinud-ad na jud ako Galibog pa ko sa akong sexuality because falling in love with a girl was new to me. New pa din. I gave her signs and clues na I like her. But as times go by, nawagtang na akong feelings niya kay torpe man ko. Sige rag atik-atik og banat. I was scared of taking a risk. Nabalik na sa tani. Take Kamo, the risk or lose the kamo chance. kasi ni mate, jud mo ni tanaw sa mga first episode. Bao na. Kung Ano, tanaw pa lang mo sa mga first episode, makahibaw gyud mo to take the risk. Or lose the chance. Which is Uncle Max, literal. Hi, mga bata nga naman. Okay. I was scared of taking a risk since we're best friends. And what if I'm the only one who felt that way? Ay, nakarelate ko na si ni mate. Relate sa ko ni, wee! Naka-move on ako slightly. Slightly? I kept denying my feelings when my friend asked me if naibog ba ko niya after we talked about atong nang reto siya girl nako nga naibgan ko nako. Oh, wow. Murag nabalik akong feelings ato niya kay it was pandemic. Ay, na ba kay chance this time? Ay, ano ba oy? Basin, kada naman kay years sukad. Taas jud siya no. After reconnecting with my friends, kibaw na ko na I was bisexual. We love that for you. Everything was clear to me. Even having feelings for her was clear to me. Wow. So in August 2021, na just something sa August ba? I confessed to her sa Discord. Gano'n sa Discord? Mga sosyal yung mga bata, sa una. Kami sa una, suwat-suwat lang Letter lang. Niya kapirmahan pa. Oh, Karoon ka Discord naman. Discord naman. So, mag-live streaming mo? Kasi man, grabe. Ga-call me ato, then after a few weeks, wala ra. After a month, she rejected me and said that she can't reciprocate what I feel. But I at was least, like, diba, at least niingon siya. Kaya like, Kaysa naman muasa pod si friend niya, uy nga, maybe naibo na siya na ako kay mukuan sad ba? Mubanat mo, mukan siya, di ba? Mubanat sad mo siya. siya appeal. So, that's a good thing. Dira pa lang daan. gi-reject na siya. Reject na siya nga. Nalagay sila yung boundaries. Friends lang ta ha. Friends sa ta. Kaya na pa may sumpay. Taas pa man ang story ni Cinemate. Sa mukha, dyan lang. Okay, here. I was like, okay. I was hurt, pero wala ra kayo to nako gidamdam. Sakit siya gamay, kay paasa man sad siya. Bitaw lagi ang pagbanter nila gani. She was giving me signs, pero feel nako joke ra to niya. And after pila ka weeks, among isa ka friend asked her kung kinsa iya crush pa grade 7. And you know what she said? Kinsa? Ako daw. Hala! Ang sali! Damn! Ay. Oh my God. Are they both girls? Yeah. No! Wako kay bawon sa ako ma-feel. Regret, kilig, kalagot sa akong katorpe, I don't know. Tanan siguro. All of the above. I asked myself at that time nga, what if I confessed to her that time?
what if wala ako nagpatorpe, pero at the same time, what if kay joke-joke ka sa dito niya? Bitaw. Diba? Like, uy, ako mag-overthink. Daghang kay what si ifs, Migo. no? I asked myself those questions, and until now, no one made me feel that way, the way I felt for her. Like, I'm ready to commit basta siya. Sana all committed. So yan, there's a part of me that wants to move on for my good, for my own good. But there's also a part of me saying, I'll stay, I'll wait. But until when? I don't know if I'll let go, but there's nothing to let go, kaya it was never mine. Pwede mo uli. Pinakasakit nga linya nga nadungog na ako throughout Namo Juday throughout sa episode 1 until the current one. Almost, but never mind. It was more than anything I felt before, Jude. And so I wait in silence, holding on to a love that once almost was. Wondering if timing will ever be on my side, and to you will always be the exception from Migo. Mino multo, copyright ta. Pwede mo uli na ko kay Murag heavy ato, kaya di mga ilang story mang good. Di siya complicated, pero Wattpad kayo ba? Kana ganing too good to be true to happen, pero it happened di Jud in real life. Nandiyo di mga inanasa nga, kana laging, mga what ifs lagi na to. What if, ni-confess siya. Okay, basin mo, tanaw siya. Pero, Cinemate Migo, okay ra na, naarami diri. Okay ra na. Okay ra, Jud, kay na. Single pa niya akong uban diri. Ay, ano yun? Wala akong naririnig. Single man sad siya, ano ni siya. Pero bitaw, Cinemate Migo, thank you so much for sending your story heartfelt diri. story, Jud, no? Yes. Ako lang dyan masulti, no, kay sayang, Jud, siya, no? Literal, Jud, nga minumulto. Kasi mundamdamin kay, imagine, bro, bitaw, naghunahuna sa what if joke ra sa niya, kay lagi, what if kay baw siya, kay to think hanana ba siya nga, i-reject siya niya, iya din crush pag grade 7, kay siya di ay niya. Muna guys nga, don't assume until stated. Inanam na siya. So, actually, sa side ko ni Migo diri, kay nga nung man, kuan man sad good, pila good to ka, let's say, it's stretched out for so long, kana pag-banter-banter nila, nya, di ba, ningon to siya nga, a month after ni confess siya, dira pa siya gi-reject. Oh my God. Actually, kuan Sakit na, tayo, no? Sakit kanang, katry sa kuan na, nga mo confess niya, after pila pa kabuan, dira pa reject. Like, Sure, Jude, as in, like, siguro 7 months before ko gi-reject. Wait. grabe. Salamat ka, di 7 years. Kay, if 7 years pa, parang level kayo ni Carson. Tara sa taning Carson, always na dyan is Carson sa mo segment, ay. Carson, grabe. gusto mo mag-guest dito? Meron pang upuan para sa'yo. Meron pa. Pero kita, mangguruduho si Carson. Ay. Ay, grabe, Kasado, Jude. Pero kasi nga na sinimate ka, itong kuanan diri, mata mo ato sa... Ay! Lahi ganina mo. Dili ta mo. Lahi We are ganina. not manifesting any negative vibes, any negative energy. Pero bitaw, Cinemate Migo, nakakon dyan mi, no, maka-relate dyan mi sa inyo, ha. And, like, especially since, lisod sa dyan bitaw siya. Siguro tungod sa mixed signal, siguro tungod sa inyong banter, nga wala ka kabawa sa dyan padulngan, if ever naa magani padulngan. And, ang nakapait lang, naa dyan unta. Lagi, nagid unta ko ni, take ka sa risk. Pero, I also like to press on ba nga, kung pa na sayang feelings niya kay friends, mangod sila. Actually personally, nakatry ko ana, nakatry ko ana nga, nagka-feeling sa akong best friend, and grabe, it takes a lot of courage, Judy, no, to confess. Tinood. And same sa nabuhat dire, banter-banter, like, ay, banter-banter ba? Hadlok pa ni. Banter-banter ba nga? Kaninya, mo to, siya po, kay more reciprocate, o kanang, pero I know, we know ni Cinemate Migo nga, like, in a joke way na to siya.
But yeah, it stretched out for so long. Because sometimes no joke Nakakonfess, or kana- half meant. Yes, kana jokes are Half meant. Kay, no kasuway sa jud bitaw ka na nga banter-banter niya, magtugag na something, then after ana kay mo cold na sad siya, nga na good. So, Migo, hopefully your goods na karon no. Hopefully naka move on ka, or if ever na may kay plano mag-move on jud, I hope na dili ka siya heavy for you. Because really, it's heavy. Heavy jud siya since dugay-dugay na biya 5 kag 7 years. 7 grade months. 7. Ay, grade 7. Liman kag sugad pa grade 7 and wala bita ka ba context kung unsa na siya. Yes. So I hope na you're all goods na. I hope dili kayo awkward within ninyo ni kuan si Mohano, ni Miga. And I'd like to insert Cinemate Migo, one of our crew here would like to say something about your kanang imong sinati Nati. karon. So ingon siya diri ha. Sinati. Kanang plug. Nakoy pare-pareho ana nga film pohon. So plug in. ang gikan sa tong isa sa tong crew behind the scene, ingon siya diri. Hope is a beautiful and tragic word. It stretches my horizon beyond what I can see or imagine. I know where I stand. I know where I belong. And I know the lines I cannot cross. But hope blurs those lines and makes me believe I can cross anyway, even when I cannot. Nakagibutang CCTV sa amo ako ya. Bitaw. Kay murag ako ni gisuwat sa akong kan ba Philippine literature. Bitaw no, lalim kayo. Ay kanang lalim. Lalom kay siya no nga kanang ganing naon tay spark of hope ba, and then Mura in a siya- snap of your finger na wara. Murag siya dead star nga 'di ba if malayo man gud nagtagalog, layo ra jud kay ang star sa lupa. Ang anong gatagalog ko, layo kay ang star nasa sa lupa, pero it's still there. No, you But try you to reach it anyway. But you can. But you can't. Nga na siya. Munang hope. Thank you so much, no, Cinemate, sa atong first story. But before we proceed to our next one, akong pinaka-paborito. Ang ato ang paborito. Nanasrat, let's go! Mini segment. Di ba last episode, katong mga spooky na tong episode, the horror special one. Ang atong mini segment ato kay like, ko naman to, mini segment ato kay we shared our thoughts about the question, what would you do if a ghost were to chase you? But for now, kay game na gyud siya. Same, balik na ghost? kita. Oh. Balik na kita sa atong original mini segment nga kanang would you rather, mga inala ba? But karon ang ato is would you rather spooky edition. Let's Spooky go. edition. Kay mga multo man ni ato agad. Kani. First one is visited a haunted house or hospital. Ay, say, ano. Would you rather ba? Would you Oh. rather visit a haunted house or a haunted hospital? Ikaw. Haunted house. Hospital. Why would you go for the hospital? Mas daghan na. Exactly. That's the point. Murag ni contradict siya siyang gisulti last episode. Yeah. There's a change of heart. Ano man na, people change. Yes, na siya. Pero actually, if you're into adventure, go for the haunted hospital. Wala mo kayo makita sa house. Ano sa hospital? Kaya dakan ka, dira mag- Dala mo ko siya experience sa haunted house. So, ari na sa chest house. Uy, wala. Wala po ko experience. Never. Yes, Nato never. din sa kuan. Pag-shooting ninyo. Dili to? Dito ako experience. Sorry. Dili dito Yeah. experience. Second one is, would you rather talk to ghosts or only see them? Talk to ghosts. Only see them. Ay! Yeah. Kaya ko mag-talk na lang, I wonder, unsa lang gipang agian. and Like, stuff. what happened after their death? Oh, or like what happened Bitaw. before. Bitaw That's sad, no? very intriguing. Pero, I would rather stick to my first option nga, like, see them lang. Like, okay. Tanaw lang, okay, let's see each other. Pero, Let me admire you from afar. From afar lang. Ha? pero natay boundaries. Sinana na siya. Because, we do not manifest any negative bad vibes or energy here. Okay, Next. third. Would you rather meet a white lady or kapre? White lady lang. White lady sa I'll go with the white lady. Kay, delikado man ang kapre. Kapre. Uy, kay bisan pa siguro, og unsa ay muhang orientation,
kung feel niya nga ma-attract siya nimo, ma-attract yun siya nimo. And dugay ba dyan na sa mukha, kaya makupot dyan na sila nimo until... Yes, di mo na sila kabaw mo, let go. Uy! Okay, fourth one. Would you rather go ghost hunting or just watch? Ghost hunting. Ghost hunting. We want to go ghost hunting. No, first time nga, same ta. Ano day? Same data before? Sa White Lady. Oh, wait. Okay, next. The fifth one. Puhon. Would you rather dress up scary for Halloween or something funny? Dress up scary, uy. Ako, both, actually. Ikaw someone, like... Mag-dress up ko scary, like, this a zombie. Yeah, mo dress up ko something funny, like this one. I dressed up as you can see, Cinemate, I am Uncle Ben. I am Uncle Max from Benson. If you don't recognize me, you do now. I'm Trixie from Subway Surfers, which is very niche. Last one. Would you rather fight off a werewolf or vampire? Vampire. Werewolf, dako siya. Vampire kay asin, kanang silver, and steak sa heart. Werewolf, wala ka ba? Siguro, vampire na lang sad. Kaya actually, ganahan ko may mga immortal. Dili ko mo fight niya. Ako lang. Ako dyan, yatag ako neck. Grabe sa dilim ko na. Di, kaya para sa, ganahan ko makibilong. Yung may immortal People ko. pleaser. Asan to akong fangs? Dili na mo yung fangs actually. Later on, makakita mo sa akong fangs. Malak, And, oh my God, Good. ano to? That's it for our mini segments. If you have your own opinions, leave it down sa comment below. Yes, and that wraps up our episode for today. No, thank you so much, Cinemates, sa inyong suporta gyud gikan pa sa mong episode 1, no? Of Sa course. for sending your confessions, Layo-layo na sa- stories. Yeah. Usa ta na episode drone? 8 na to. Oh, 8 weeks with you guys. Oh, happy anniversary. Ay, anniversary. Happy Mansuri! Dapat ta Mansuri Pabanner. special, di ba? But, yes, Cinemates, don't forget to subscribe to our YouTube channel, like, comment, and share. And of course, not just sa our YouTube channel, ha? Apila na lang po damong Facebook, Instagram, o TikTok. CineU. C-I-N-E-U. CineU. Kay, there is a CineU. We hear you, we feel you, and we vibe with you. Bye! Kaya sabi nila, huwag kang magpamulto.